like 1 or 2 times யோசிச்சுட்டு வந்திருக்கலான்றது தான் my decision. இப்போ நம்ம எஸ்பெஷலி வெறும் பயோமெடிக்கல் போனால் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் பிகாஸ் இங்கே they are saying you don't have experience, we can't take you, and we have visa problem as well. And after studies you get 2 years of post study work visa. So on the 2 years will they train you or will they give you a job? எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க? ஃபைன். அப்புறம் எப்படி போகுதாங்க? ஹெக்டிக் ரொம்ப. ஏன்னா படிக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் தெரில, பட் ஆஃப்டர் ஸ்டடீஸ் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறது இஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி. ஈஸின்றதை விட லைக் 1 or 2 times யோசிச்சுட்டு வந்திருக்கலான்றது தான் மை டெசிஷன் ஓவரால். பிகாஸ் யுவர் ஒன்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பீக்ஸ், அண்ட் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கொரோனா experience I have seen. இப்போ என்னோட படிச்சாங்களே experience of all got placed like nearly they have 10 years of experience. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வேலை கிடச்சிருச்சு. பட் ஃப்ரெஷர்ஸ், என்னோட பேட்சில் ஃப்ரெஷர்ஸ் சேர்ந்தவங்க லைக் இட்ஸ் பின் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி 6 months ஆகும்போது ஸ்டில் வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். ஸோ அதனால் வி ஹவ் டிசைடட் லைக் ஓகே லெட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் பயோமெடிக்கலே அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தால் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். So we started like different branches, pharma, biotech. So எல்லா சின்ன ரொம்ப டீப் கன்வர்ஷன் இல்லை, பட் சின்ன பிரான்ச்சஸில் we are starting. ஓகே அட்லீஸ்ட் அதில் நம்மளுக்கு கிடைக்குதா, பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் STEM பேஸ்டு தானே, எல்லாமே இன்ஜினியரிங் பயோ ரிலேட்டட்னால. ஸோ ஓகே ஃபைன். ஏன்னா இப்போ நம்ம எஸ்பெஷலி வெறும் பயோமெடிக்கல் போனால் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் பிகாஸ் இங்கே they are saying you don't have experience, we can't take you, and we have visa problem as well. And after studies you get 2 years of post study work visa. So on the 2 years will they train you or will they give you a job? Of course on the 2 years they will give you the job, because அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா in 2 years of time like 6 months nearly training, so balance is 1.5 years. So on the 1.5 years you work, okay, but after 2 years it's going to be a question mark. So why should we give training and then recruit you? Instead of that, we'll take the experienced candidates and let them work for 2 years. If possible, we'll give you sponsorship, because you're on a and 2 years kapro, if they give sponsorship we can be in this country. Otherwise we have to be back to India la. So adanal okay, like last month me and my friends we all decided okay let's go for internships. We were trying internships from college lende internships may try பண்ணிட்டு இருந்தோம், but our college didn't help out. But if you see in England there are some colleges which help you in placements, like placements in exacta சொல்ல முடியாது, internships they will help it out. Even our college is doing, our college எப்படின்னா they will list it down அவங்களோட வெப்சைட்ல, they will list down the companies, and அதுலயுமே பார்த்தனா biomedical companies is like 1 or 2 only நாங்க பார்த்த வரைக்கும். அதை தவிர மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் அவ்வளோ இருக்கும். வி ஈவன் ரேஸ் கொஸ்டின்ஸ் லைக் எங்களுக்கு ஏன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு. அவங்க சொன்ன ஒரே பதில், என்னோட யூனிவர்சிட்டி சொன்ன ஒரே பதில், யூ ஜஸ்ட் ட்ரை ஃபார் சம் கிராஜுவேட் ரோல்ஸ்ன்ட்டாங்க. கிராஜுவேட் ரோல்ஸ்னா இங்க நிறைய இருக்கு, காமனாவும் இருக்கு. தே செட் லைக் யூ ஜஸ்ட் ஜாயின் கிராஜுவேட் ரோல்ஸ் ஃபார் நவ் அப்படின்ட்டாங்க. டெம்பரவரா நீங்க அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க until unless you get a job. ஏன்னா நான் 2 weeks முன்னாடியுமே என்னோட காலேஜ்க்கு கனெக்ட் பண்ணி, என்னோட காலேஜில் கனெக்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தேன். இது மாதிரி ஐம் ஃபைண்டிங் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அ ஜாப். ஸோ நீங்கள் ஹெல்ப் அவுட், ஏன்னா எங்களோட கிராஜுவேஷன் அப்போ சொல்லியிருந்தாங்க இஃப் யூ நீட் எனி ஹெல்ப் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் லெட்ஸ் காண்டாக்ட் அஸ்ன்னு. ஸோ அப்புறம் காண்டாக்ட் பண்ணால் அவங்க வந்து தே செட் லைக் they again said me to go to that graduate website and they said you apply to these and for now you just get a job அப்படின்ற மாதிரி. ஒரு சைடு ஃபைன், வீல் கெட் அ ஜாப், பட் அதர் சைட் இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஆனால் நம்ம படிச்சது பயோமெடிக்கல், அதில் we have done masters as well, but now going to different field is டோட்டலாக வேறு அப்படின்னு. ஸோ now we are just doing some planning to do some internships சில கம்பெனிஸில். ஸோ அதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக அதுதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம், அண்ட் எஸ்பெஷலி ரெஸ்யூம் இஸ் வெல். ஸோ வி ஹவ் பில்ட் n number of resumes. சொல்லவே முடியாது, பட் எவ்ரி திங் கெட்ஸ் ரிஜெக்டட். அஃப்கோர்ஸ் இனிஷியல் பீரியட் எல்லாருக்குமே அப்படிதான், பட் வி ஆர் ட்ரைங் பெஸ்ட் ஹோப்ஃபுல்லி, பிகாஸ் இப்போ இயர் ஸ்டார்டிங். ஸோ மார்ச்ல அகெயின் ஸ்டார்ட் டு ரெக்ரூட்
people's. So okay, we are like okay fine, we'll try our best. And நிறைய ஃப்ளாஸுமே இருக்கு. இப்போ நம்ம பயோமெடிக்கல் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் basically it's field service engineer, the very mandatory job. First and foremost, it's not only in UK. If you take Dubai, if you take Singapore, ஏன்னா நான் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே ட்ரைவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே if it's going to be biomedical, the first and mandatory job provided is field service engineer. So first field service engineer, of course they ask for driving license. If you go to any place, UK வா இருக்கட்டும், they ask for the clean driving license. Dubai, Singapore, everywhere they're asking for driving license, first thing. And the second thing is experience, hands-on experience. That is இப்போ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லிடலாம் சும்மாவாச்சோ, பட் this is hands-on experience. அது ஒரு பெரிய flaws. So in the field service engineer depend பண்ணியே we can't come here. We should have like various decisions. Okay, இது இல்லாட்டி இது அப்படின்னா okay. So எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே I don't want to go to field service. I want to go to manufacturing. எப்பயுமே like our manufacturing companies இருக்குல்ல, Siemens, Johnson. I always wanted to go or a half IT, half manufacturing. I wanted always like that only. So but after coming here, I started இப்போ internships தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். Still I didn't get reply from Johnson. ஒரு 8 internsக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். But hopefully waiting. They said like it takes 2 to 3 weeks for reply itself. They said 2 to 3 weeks. So hopefully waiting. So அது ஒரு சின்ன ஃப்ளாஸ் தான். மற்றபடி ஸ்டடீஸ் வைஸ் அண்ட் ஆல் எனக்கு தெரிஞ்சு மாஸ்டர்ஸ்னால we didn't have அவ்வளோவா we went to college and all, but ரொம்ப exposure we didn't have. We take medical imaging, இது செம்மையாக சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. லைக் இந்தியாவில் 4 years படிக்கிறத இவங்க ஒரு செமஸ்டர் ஃபுல்லாகவே we had only 2 subjects, medical imaging and instrumentation. பட் ஆஃப்டர் தட் சொல்கிறாங்க ப்ரொபோசல் இருக்கதான் நீங்கள் ஃபைன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இருக்கணும், நீங்கள் இதில் என்னெல்லாம் சொன்னீங்களோ அது இருக்கணும் அப்படின்னு. ஐயோ இது தெரியாம